Egunon, asturuan zehar sorpresa batzuk, gonbidatu ugari, eta batez ere kalitatezko zinea izan dugu, baina astura pasata berriro gazteren hontan zilmaldiak aurrera darrai. Sekzio ofizialekin jarraituko dugu, gaur ikusleek lau film luze ikusi izango dituzte lehenengo aretoan, eta hien artean orain ikusi duguna. Hain Ghost, el debut del brasileño Paolo Leite, una coproducción portuguesa-brasileña. Es el primer largometraje de él, como decía, pero bueno, lleva 15 años de experiencia en la función del cine, la televisión, la publicidad. Ha estado esta película ya en varios festivales de Sudamérica, ha pasado también por Lisboa, y bueno, pues en esta primera película que se estrena en el Estado, y agradecemos a Paolo que haya venido a Bilbao a presentarla, eskerrik asko eta ongi etorri a Bilbora. Y bueno, pues abordas el tema de los fantasmas en este primer largometraje. No sé si es un tema especialmente interesante para ti. ¿Los fantasmas están fuera o los llevamos dentro? Sí. I'm going to speak in English because I understand Spanish, but I don't want to offend your beautiful language. So the idea, I love ghosts. It's something that it's a subject that is very dear to me, and I made this film because I wanted to ask questions. I was always disappointed with the literature on the subject. I always felt that nobody ever gave interesting answers or credible answers to questions we all have. That's why I wanted to ask my own questions, and that was the reason why I made this film. I always thought that maybe on the other side there is something that's very similar to what happens to us. Maybe on the other side, ghosts are watching us and trying to make contact with us. It's something that I've seen in literature, and I always loved that approach. And that's what I wanted to try here. And I'm very thankful for being selected to your festival. And I'm very happy. Los fantasmas son un tema que siempre me han interesado mucho. La idea principal era que quería hacer una película sobre fantasmas. Siempre quería suscitar ciertas preguntas, porque me entristece bastante la literatura que existe sobre este tema. No hay preguntas ni respuestas muy creíbles. Entonces quería con esta película lanzar mis propias preguntas. También quiero hacer una mirada en lo que puede pasar al otro lado. Los fantasmas nos miran ellos a nosotros, existen desde el otro lado, quieren establecer algún contacto con nosotros. Entonces es este tipo de enfoque el que quería hacer en esta pregunta. Y muchas gracias justo y al festival por invitarme y poder presentarla aquí. ¿Cómo fue el proceso de investigación? ¿Una investigación? Si se basó en casos reales, adaptándolos a una película. ¿Cómo fue eso? Sí. It was a long process because when I said before that I'm unhappy with the literature, I'm talking about the non-fiction literature, of course. So I love reading ghost stories, and they're amazing ghost stories. But the non-fiction that tries to address the issue of the afterlife, usually they give us very lame, very cliched answers. And so I read lots of those documents, I read many of those books, but I only started to pick the good stuff when I went into scientific literature. The military did amazing experiments with the afterlife, and you can find them online. We can always debate if it's what's real and not real about those experiments, but they offer much more insight and much more interesting perspectives than the mediums have to offer. After reading the scientific experiments, and namely there is also a group of people in England who also conducted a series of experiments on ghosts, asking them questions and getting feedback from them. Those people and the military and other people who were really trying to investigate seriously, they offered much more interesting answers. So I read all that literature,
and it helped me a lot understand of the possibilities of what's on the other side. So I tried to incorporate a few of those ideas into the film. I couldn't do all of them, of course. And this is something that I would like to explore deeper in the future, because I think there is an incredible amount of information there that horror films don't usually use. Thank you. Sí que ha sido, perdón, sí que fue un proceso muy, muy largo. Cuando digo que no estoy muy contento con la literatura, me refiero sobre todo a la literatura de no ficción. Existen muchas investigaciones y muchos escritos muy interesantes sobre otro tipo de literatura, pero me refiero a la que habla del más allá, porque las respuestas que ofrecen son generalmente respuestas un poco clichés, son casi siempre las mismas. He leído muchos libros al respecto y sobre todo he encontrado muchas cosas buenas en la literatura más de investigación. Sobre todo hay mucha investigación en el campo militar que ofrecen respuestas bastante interesantes. Y ofrecen otras respuestas diferentes a las que estamos acostumbrados y muchas otras perspectivas que no se exploran mucho en las películas de terror. Así que después de leer todas esas investigaciones, también las investigaciones hechas por un grupo en el Reino Unido que hacían experimentos con fantasmas, después de leer todos estos grupos serios y estas investigaciones más serias, he encontrado respuestas bastante más interesantes. Y así que me han ayudado un poco a comprender las posibilidades que hay, ¿no?, con respecto al mundo de los fantasmas, y es lo que he querido demostrar en esta película, incluir ese tipo de experimentos un poco diferentes para poder explorar además lo que rodea este mundo, y es algo que quiero hacer también mucho más a mis películas a futuro. Quería que hablara un poco de la parte final, cómo se le ocurrió la idea de utilizar la impresora 3D como salvoconducto para acabar de explotar la historia. That idea, I always felt fascinated by 3D printing. I think 3D printing will, what I'm about to say is probably a cliche, but I think 3D printing is going to revolutionize our lives in the near future. People don't think that 150 years ago, houses were sold without a bathroom. So bathrooms were something that were optional in houses. And today, we all have bathrooms in our houses. I think that in 20 years from now or 50 years from now, a big 3D printer will be commonplace in every house that you buy. So you're going to be able to print anything. So we still have a lot of evolution in that field. And I've never seen 3D printing in films. I think it's a technology that is so fascinating, has so much potential, and it's never been used, or I haven't seen it in many films. And I particularly love the idea that maybe if ghosts are traveling in our, interfering with our electromagnetic waves and radiation in the spectrum, maybe they could find a way into the technology itself and then print themselves in the end. That's how I got to that ending. I always felt, what if this could happen? It would be fun. Siempre me han fascinado mucho las impresoras 3D y creo que serán un aparato que revolucionará la vida a futuro. Resulta extraño saber que la gente, por ejemplo, hace 20 años o hace 150 años o así, las casas se compraban con opción a tener baño o no tener baño. Ahora hay baños en todas las casas. Y no se sabe, por ejemplo, si dentro de 20 años o dentro de 50 las impresoras 3D serán comunes en todas nuestras casas y podremos imprimir todos los objetos que queramos. Es decir, que nos queda mucho camino todavía en esa evolución. Nunca he visto, además, elementos imprimidos en 3D en películas, o por lo menos no en muchas películas. Y me encanta la idea de pensar que si los fantasmas pueden interactuar con nuestra radiación, con nuestras energías electromagnéticas y nuestras ondas, quizás sean capaces en un futuro de entrar dentro de la tecnología e imprimirse a sí mismos. Bueno, yo mi pregunta voy a intentar no hacer spoilers para los que no hayan visto, como me acaba de notar aquí el amigo. Spoiler away. Quería preguntar una cosa, y es que he dicho que estuvo en contacto con un grupo inglés Sí. paranormal, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención el diseño de la máquina que aparece, porque me recordaba mucho, pues eso, se habla de Tesla, de Marconi, me recordaba mucho a esos primeros diseños del siglo XX, en los que también a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había una corriente de espiritismo, de intentar contactar con el otro lado. Entonces la máquina me recordaba mucho a ese tipo de diseños. ¿El diseño es suyo?
¿Se basó en algo para crearlo? I looked into 19th century patents for experiments for telegraphs and other apparatuses. And your question is interesting because it's one of the key ideas in the film, because on the other side, there are also dead people who are also trying to contact us with the technology that they used to know. So on the other side, they're also trying to develop and evolve those early telegraphs and those early machines. So yes, I went to look for old drawings of precursors of telegraphs and radios, and we used them on the film. The machine itself that we created was entirely, the one you see in the film, was entirely printed on those printers that you see. The printers, the small printers that the monster uses in the end, and also the bigger printers that she raises up and takes the bigger piece. So we did use all those printers that are right now the more advanced there are, and I think personally I think it's a nice nod that we do to the old technology. We have this beautiful technology today, and we are paying our homage to, or I am paying a small homage to all the people who came before us with that amazing technology that today we have. Okay, sí que me basé en patentes del siglo XIX, sobre todo de telégrafos y otros aparatos similares. Y es la pregunta que has hecho, es la idea clave de la película realmente, porque habla de que la gente al otro lado, los fantasmas al otro lado, quizá estén también ellos con el deseo de contactar con nosotros, con la tecnología que tienen o que tenían en su momento. Entonces sí que me basé mucho en dibujos antiguos y en antiguos diseños de telégrafos y de radios también, para crear la máquina que al final se ve en la película. Y cabe decir que la máquina que se ve, el aparato al final con el que se contacta, se imprimió con las impresoras que aparecen en la película también, con las más grandes y con las más pequeñas. Y entonces también en la película es un guiño a las antiguas tecnologías que usábamos antes. Quiero hacer que sea un pequeño homenaje a la tecnología más antigua, ya que estamos rodeados últimamente de tecnología que es mucho más moderna. Let me say, déjame decirlo más una cosa. I think life and death are perhaps the more fascinating subject I can think of. And I find it amazing if on the other side, ghosts are also trying to solve the questions that we have today. I would be extremely disappointed if Albert Einstein and other scientists are on the other side doing nothing. It would be boring, you know. If I die, I would like to go to your houses and watch your films, you know. And this is something that I always ask myself: do dead people watch us have showers? Do they watch us have sex? Do they miss it? Do they watch our music? Do they have some advice? Do they try to tell us something when we are about to do some shitty decision in our lives? It's profoundly disconcerting to me to think that they're just there, that when a medium comes and tells me, oh, your mother's coming, and she says that she doesn't care that you are that you failed the grade in mathematics, it's okay. She loved the funeral. She loved the dress that you selected for her, which is what all mediums say, and I think that's boring. There should be more than that, you know. Of course, I couldn't put the sex in the film. We didn't have time for that, but I will in the future. La vida y la muerte sí que son dos temas que a mí me parecen fascinantes, y me gustaría pensar que si al otro lado hay fantasmas que nos pueden estar viendo, que nos puedan estar queriendo ayudar, queriendo comunicarse con nosotros o haciéndose las mismas preguntas que nos hacemos nosotros de este lado. Sería bastante triste si Albert Einstein y otros científicos y gente de este calibre estuviera al otro lado sin hacer absolutamente nada. Sería muy aburrido. A mí me encantaría, el día que me muera, pues ir a hablar con esta gente y hacer cosas juntos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿nos ven cuando nos estamos duchando? ¿Nos ven cuando escuchamos música? ¿Nos ven cuando estamos en la cama? ¿Luchan de menos? Nos quieren decir algo cuando vamos a meter la pata, ¿no? Y nos quieren ayudar
a tomar buenas decisiones. Está siempre la idea clásica de que uno va al medium y le dice, ay, pues no se preocupe que he suspendido, no, me encantaba el vestido que llevaba en el funeral o ha sido todo maravilloso. Eso resulta pues, aburrido. Quería darle otro enfoque diferente. Steve Jobs. El Steve Jobs. Come on. Okay. Respecto a esto, que no recuerdo si era un matrimonio, no recuerdo el nombre, que quedaron de acuerdo en que el primero que murieran los dos se manifestaría y le explicaría qué es lo que hay. Y nunca murió uno de los dos y jamás contactaron con nadie. ¿Sí? Bueno, pregunta era, ¿cómo, una vez que tú describir el guión, vale, tenemos la historia de fantasmas, tenemos el componente tecnológico y el drama de la mujer, ¿no? Del Sí. pasado. ¿Cómo fue un poco encajar todas las piezas? I'm not sure. Did you see the film? Sí. I don't know if you noticed, but this is a story about women. So, except for except for Steinman, they're all women, and even if the hunter is a woman. I think motherhood is such a beautiful thing. We men cannot imagine what it is to have a child. To love a child that came from inside you is something that women will always have this advantage over us. So I always felt mothers have this connection with their kids, with their children, that somehow we cannot understand. That's how I came up with the idea that a mother can hide her daughter inside her heart and protect her from the suicide's fate. That idea came very early into the project because I wanted to tell the story of a woman who does incredible things for love. In the end, this is a story about the crazy things we do for love. We, mothers, do for love. And to me, given the value, given the beauty I see in motherhood and womanhood, I felt this would be a beautiful way of saying it, that I think motherhood is an absolutely beautiful thing. The kind of love that takes to allow someone to have the power to hide a ghost inside her own heart. In the bad scene, when she says, "I can't believe how long has been that you're still here with me." So that's how it came to the story. It was very early. It was always there from the beginning. La historia es sobre todo una historia de mujeres, aunque sí que hay algunos hombres en la historia, es principalmente una historia de mujeres en la que incluso el espíritu acosador es una mujer también. Y tengo que decir que la maternidad es una cosa maravillosa y que las mujeres tienen eso en esa cosa positiva, ¿no? Tener esa conexión con el hijo es algo que los hombres, pues, desgraciadamente, pues, no pueden sentir igual tan intensamente. Y es una conexión que se extiende mucho más allá de muchas cosas. Entonces me encanta la idea, sobre todo, de poder, como hacen la peli, de ver cómo puede una madre esconder en su corazón el deseo de que su hija no se suicide y protegerla de muchas cosas. Es una idea que nació al principio, muy al principio del proyecto, y es una película que resurge, que subraya sobre todo el amor a las mujeres y el amor por la maternidad. Dado el valor y la belleza que tiene la maternidad para mí, me parece que esta película es una manera muy bonita de expresar cómo la maternidad puede ser un buen lugar para esconder o para guardar las cosas malas que pueden pasar, por ejemplo, a sus hijos. Más una cosa. I have a very strong relationship with my own mother. So this film was, I think, I haven't thought a lot about it, but I think the love I have for my own mother seeps a little bit influenced me a little bit in telling that story. Mi relación con mi madre es muy intensa y tengo una muy buena relación, así que yo creo que el amor que yo siento por mi madre sí que se ha filtrado un poquito en esta película y que sí que se deja ver. A mí la idea principal de la película me ha parecido muy interesante. Ha habido algunas cosas que a lo mejor me han sacado un poco del sitio, pero luego yo
creo que la elección del final es súper arriesgada, con ese parpadeo intenso todo el rato que llegas a, bueno, a que te dé un ataque. Y yo creo, bueno, sobre todo el valor y si lo hizo todo adrede para que el propio espectador sufriera como los propios personajes. That was the ending was an idea that we discussed deeply in the project from the very beginning. Me and my cinematographer, who is an incredibly talented cinematographer. I want to continue working with him if possible. He's probably Portugal's best cinematographer today. So we discussed a lot about it, about the film, and one of the things that we tried to achieve was we tried to have a realistic approach to the light, respecting how we thought it would be if that story was true. That's why we used candlelights on those scenes, and it was fully lit with candlelights. That was also why we did the ending the way we did. We said to each other, well, if this is going to be, if the demon, if the hunter is coming and scanning himself or herself, scanning itself with the scanners, the only light we would have there would be the scanners. So we discussed it a little bit, and we took the risk. We took the risk. I know that some people won't like it. Some people find it interesting. Some people don't like it. Some people like it. We had mixed feedback about that. But I'm happy with that. I'm okay with that. I would like people to talk about it because I think I haven't seen that approach before. We wanted to try it. We wanted to run the risk. And one of the good things about independent films is that you can run a risk sometimes, and you can learn from it. Probably that ending took a lot to make, so it gave us a lot of work to do that. We had to construct those lights to flash at the right speed that we wanted, that wouldn't interfere with the camera, that wouldn't have a bad relationship with the camera. And in the end, I'm very happy with the results. But you are right; it was a risk, and some people will not like it. But what can I do? I'm okay with it. But thank you. Sí, es una cosa que hablamos mucho al principio. Es una idea que fue profundamente discutida, sobre todo con mi productor, ¿no? Que es el mejor productor de Brasil y de Portugal y con el que quiero trabajar muchas más veces. El cinematógrafo. Cinematógrafo. El director de fotografía. El director de fotografía, eso es. Fotodirector. Una cosa que sí que quería tener muy en cuenta era que la luz fuera muy realista, darle un enfoque muy importante y sobre todo intentando respetar la historia real. Por eso utilizamos velas y por eso está el final que comentas. Dijimos que si el demonio se va a manifestar escaneándose a sí mismo, la única luz que debería haber en esa escena sería la luz del escáner múltiples veces. Entonces sí que es un riesgo, sabíamos que era un riesgo que queríamos asumir. Ha habido gente que le ha gustado mucho, gente que le ha gustado menos. Hemos tenido feedback de todo el espectro realmente, pero yo estoy muy contento porque realmente también lo que quiero es que la gente hable. Porque es un nuevo enfoque y queremos obtener feedback de este nuevo enfoque. Es un nuevo riesgo que puede salir bien, puede salir mal, pero seguramente del que aprenderemos. Y probablemente es un final que nos ha dado muchísimo trabajo porque hubo que construir todas las luces, hubo que ajustar las velocidades de las luces para que parpadearan sin molestar a la cámara, sobre todo. Pero bueno, estoy muy contento, entiendo que ha sido un riesgo y esperemos que le guste a la gente, pero estamos abiertos a respuestas. Hay más una cosa. Otra razón another reason for that ending is that I wanted the birth of the hunter to be confusing. We didn't have a lot of money for makeup, so I had to be. I tried to hide a little bit so people wouldn't see the problems we had with the makeup. I mean, independent films are made with very little money. Probably the film we made that with less money than you can imagine.
And also that ending helped us get what we wanted without showing things we couldn't show. But like I said, I mean, it's independent films. You can do things that if we were working with a big producer, a big studio, nobody would allow us to do it. But we try to take the ball and run. Okay. Mm-hmm. Eso hay que contar. O sea, está bien que se haga la película. Vale, perfecto. Pero hay que pensar, yo creo que un director tiene que pensar también en los espectadores. Mm-hmm. Porque es muy peligroso. Yo personalmente no voy a aconsejar esta película. No le voy a aconsejar porque es insana, sobre todo los últimos minutos. O sea, muy peligroso. Okay. We. No. Here's the thing. Here's the thing. We looked into our sales agent in the beginning of the project, discussed this issue with us, and we kept the frequency of the flashing under what usually makes people have attacks. In the beginning. I really want, in the beginning, in the very early beginning of the project, I was considering using a real strobe light in the film, but we went to a slower cycle exactly because of that. Al principio sí que lo que comentas de la velocidad de las luces lo hablamos mucho al principio y redujimos bastante la frecuencia para evitar sobre todo que la gente pudiera sufrir algún tipo de molestia o algún ataque. Por ejemplo, al principio consideré personalmente utilizar las luces estróbicas reales, pero decidimos finalmente reducir la frecuencia simplemente porque podría resultar peligroso y muy bien porque lo que te has dicho. En cuanto a la respuesta anterior, que nos hemos colado un poco la respuesta, ¿verdad? Le comentaba el que el nacimiento del... I forgot to translate the previous question. El nacimiento del espíritu, cómo viene a la luz, digamos, queda un poco confuso y sobre todo porque no había mucho presupuesto para maquillaje. Entonces la entrada del espíritu y demás está hecha voluntariamente para que se esconda un poquito la ausencia de maquillaje y la ausencia de efectos, porque como sabréis las películas independientes tienen presupuestos generalmente bastante bajos. Y ese final además ayudó a conseguir lo que estaba deseando, que se sintieran muchas cosas sin verse demasiadas cosas. Y, por ejemplo, nos podemos tomar con las películas independientes muchas más libertades que las películas que se hacen en grandes estudios. Al final, pues todo es un poco una balanza. But let me say something to you in the back. If you feel the film has this problem, and if you didn't like it, or if you hated it, I apologize to you, and I'm sorry, and I'll do my best in the next film. Si este problema en la película resulta que no te ha gustado, incluso que lo has llegado a odiar, te pido disculpas y intentaré hacerlo mucho mejor en la siguiente. Okay. ¿Cuánto tiempo te llevó construir el guión? Y si para el guión o para la fotografía, ¿usaste alguna referencia o te basaste en alguna serie, alguna película en concreto? Yo no comprendí. ¿Cuándo o qué? What time? ¿Cuánto tiempo tardaste en construir el guión? Ah. Y si usaste alguna referencia para el guión y después para la película. That's a hard question. The film was financed very early, during early versions of the story. People loved the story, so the financing came
very early. I have experience with financing, so that was relatively easy to come by. Then I went to write the story and continue the script. The whole process of writing took something like 5 months to write. I do a lot of rewriting. From the first version to I think the script that we shot was the 25th version of it. Probably if you go to the 10th version, it's a completely different film. Because I change a lot of things. Inspiration, I don't know, many things inspired me in the beginning. I'm a huge fan of British sci-fi and horror from the 50s and 60s. I absolutely love the work of Quatermass, Nigel Neal. When I was growing up in Brazil in the 80s, we used to have on Monday nights 4 hours at night, I mean after midnight, from midnight to 4 o'clock in the morning, programming of old British horror films. So we saw incredible classics from that era, and those films influenced me a lot. And that was one of the reasons why I wanted to work with British actors. I wanted to try to feel it myself, how it is to direct British actors and have them performing. So I don't know. I mean, I'm a big fan of all horror. If I were to start telling about influences, I would spend all day here. This is like asking a Christian what's his favorite sin. I don't know. So many. But I would say Quatermass. There is a Hammer House of Horror, the Amicus films. Nigel Neal has a series from the 70s called Beasts, which also, there is also one episode about a mother who is fighting a demon. So many. I don't know. I'm sorry. Tengo experiencia ya con financiación, así que la financiación llegó bastante pronto en la maduración de la historia. Y luego, una vez conseguida la financiación, decidí continuar con el guión y con la historia, y más o menos diría que unos 5 meses. Pero las reescribí muchas veces. Digamos que la primera versión hasta el guión final, que es el que se ha visto en la película, el guión es la versión número 25. Si echáramos un vistazo a la versión número 10, seguramente sería una película totalmente diferente. Y como inspiración, pues, tengo muchas inspiraciones. Me gustan mucho, sobre todo, las películas de terror clásicas británicas. Y sobre todo porque como crecí en Brasil en los años 80, teníamos en la madrugada de los lunes, del lunes al martes, 4 horas donde ponían en la tele películas de horror británicas. También por eso era mi deseo, ¿no?, de trabajar con actores británicos para sentirlo yo, para poder dirigirlos y tener esa sensación que tenía cuando era más pequeño. Inspiraciones, soy fan de muchos directores diferentes. O'Hare, something else. Hammer House of Horror. Jánicos, Beats, Nigel Neal. Todos estos. El resumen es como preguntar a un cristiano cuál es su pecado favorito. Pues muchísimos, ¿no? Y todos. Sí. Cristianos tienen los pecados que les gustan más. Sí. Lo primero, le voy a agradecer el talante. Do you prefer me to talk in English? Or? No, español es bueno. La humildad que está demostrando, independientemente de que nos haya gustado la película o no nos haya gustado, el pedir disculpas hace un momento, porque yo sé de varios directores que han utilizado el efecto estroboscópico y no se han disculpado cuando les han dicho lo mismo que le acabamos de decir a usted, en este caso mi compañero, y esa forma de aceptarlo y de disculparse le honra. O sea que muchas gracias por Gracias. eso. Y yo quería comentarle, a mí la película ha habido por momentos que me estaba gustando, por momentos que me estaba gustando mucho y luego se me ha caído. Y lo siento, mi resumen final es que me ha resultado un poco
affaída. Okay. Pero prefiero serle sincero y decírselo de verdad para que conozca mi punto de vista, que decirle que me ha gustado porque está usted aquí. Okay. Y mi pregunta es, ha nombrado Hammer House of Horror. Mm-hmm. Hay un episodio que la estética y la estructura de la narración con el argumento me ha recordado esa serie, no que esté copiado ni nada. No quiero hacer spoiler para la gente que no haya visto la película todavía, pero ¿usted ha visto ese episodio? ¿Sabe a qué episodio me refiero? No. I bought a few years ago in DVD. I found it. I was amazed that they released it, and I bought it for €5. And I saw all the episodes. I have so many that I love. I love the Children of the Full Moon. I love the 13th Reunion, the one with the cannibals. All of them. I can't. No, tell me, please. ¿Qué episodio? The one with David McCallum in a house. Yes. There are touches there. Yes, yes. Now that you, I didn't think of it, but now that you mention, yes, it's a. It's not about the medium or paranormal stuff, but touches in the position of the camera in the room Yes. and the changes of frames Mm-hmm. and some little bit I can say not to spoil the movie. Pero pienso que si a usted le gusta la serie, digo, entonces debo tener algo de razón. Sí. Luego, ya para acabar con este tema, preguntarle por la forma de estructurar la narración desde el guión hasta el film terminado, si hubo algún cambio. Muchos cambios. Sí, yes. Here's the thing. The production of the film was not easy. It was extremely difficult. We didn't have, obviously, when you start to make a film, making a film is not difficult. It's complex. People usually say, oh, it's hard to make a film. No, it isn't, but it's very complex. The difficulty comes from the fact that we do not control all the complexities that are coming around us. That's one of the reasons why I always try to, even when some films disappoint me, and it happens, I try to understand why it disappointed. And I know that many films are very hard to make. Ours was not an exception. We were a little bit, we were a lot under budgeted. In Portugal, unfortunately, we don't have a horror film industry like you have here in Spain. Portugal is not known for the horror genre, so there isn't a lot of expertise when you need to do something that is clearly horror, and we had that problem on many moments when we wanted to do something specific that we couldn't do, either because I didn't feel confident to hire that person to do it. I needed to bring someone from Spain and couldn't afford it, or bring it from the US and couldn't afford it. So we were constantly hitting walls during the production. And that was a major problem that I had personally during the process. There were several scenes that we couldn't do. There were scenes that we shot, but I was not happy with them. So there was constantly the problem of not being able exactly to do what I wanted to do with what I had. But that's life. You know, when you set yourself to make a film, you will have incredible problems along the way. It's always easier when you have a lot of money and you have problems, you throw money at the problems. And you hope somehow it's going to solve itself. But these are the Hollywood universe. We're not in Hollywood. And we have to do the best we can with the little we know and with the means we have. So yes, there were lots of changes. But let me tell you this. Even though there were changes in the project, even though with all the problems that we found during
the production. I am very lucky because, for example, the scene on the shot on the face, it was a complete disaster because we planned to do it with practical effects, and the effects we had at the moment malfunctioned. We spent 5 years trying to blow the actress's head, not the actress's head, but the practical effect that we had. I have a lot of respect for actresses, so I won't harm them too much. But at a certain point, after 5 hours of trying to blow the beautiful dummy head that we had, it was very expensive. I had to say, guys, we have to shoot the rest of the scene and we have to solve this somehow later. And I have a problem when I get very nervous. I try to laugh. I begin laughing. So when I'm extremely nervous, I laugh. And everybody was looking, why is he laughing? That's me. And I was lucky because in the end, I found an Indian special effects company who loved the project and decided to help us achieve what I wanted. And the ending, I think it's much better than we had planned originally. So sometimes you work around the problems. Sometimes there is no way to work around the problems. But I'm proud of the effort that we all did. I was not alone. I had a lot of people helping me. I'm happy with the result, and I stand by my film. Antes de que traduzca, quiero decirte una cosa muy breve. Muchas gracias por la honestidad y la humildad de compartir esto que acabas de explicarnos, que no tenías por qué hacerlo, acerca de los problemas con ciertas... It's reality. I mean, anyone who comes here and says to you, oh, it was a very... Sí, pero It's a lie. los directores que creen que están por encima del mundo no lo voy a compartir. Thank you very much. Sí que hubo muchísimos cambios desde que se empezó a escribir el guión hasta el final de la película, porque la producción no fue fácil, es todo lo contrario, fue muy difícil. Más que difícil, muchas veces hacer películas no es que sea tremendamente difícil, sino que es muy complejo, porque no tienes el control sobre las dificultades externas que te puedes ir encontrando en el camino. También es una película que me pregunto muchas veces cómo hemos podido ir haciéndola tan poco a poco. Porque el resultado es que la película se hizo con muy poquito presupuesto y en Portugal además no existe una industria de las películas de terror como puede existir aquí y tampoco existen ni expertos ni gente con la experiencia para llevar a cabo estos proyectos más grandes. Así que nos encontramos con muchísimos problemas muchas veces. Aún así, uno de los problemas podía ser en que yo no tenía la confianza de contratar a alguien de mi entorno para hacer ciertas cosas, así que tenía que contratar a personas que fueran o de España o de Estados Unidos, lo que subía mucho más el presupuesto. Los problemas de esos, muchos, y problemas también durante la producción. Hubo escenas que no pudimos hacer de ninguna manera y luego hubo escenas que sí que filmamos pero con las que no me quedé contento, así que luego las desechamos finalmente. Otro problema también que fue constante, es que no podía hacer todo lo que quería con los recursos que tenía, pero bueno, la vida es así. Y al final, bueno, pues a pesar de que hubo muchos problemas, sobre todo de financiación, no es lo mismo hacer una película pues como las nuestras que hacer una película en Hollywood, por ejemplo, que todo es más fácil. Si tienes problemas, pues echas dinero a los problemas y el problema desaparece. Pues en nuestro caso no es así. Y a pesar de que hubo muchos cambios, también me considero que soy muy afortunado porque me gusta, estoy contento del esfuerzo que hicimos, estoy muy orgulloso del equipo que tuvimos, que he quedado contento con el resultado. Y un ejemplo es la escena en la que se hace el disparo a la cara de la mujer. Salió terrible, salió fatal, los efectos especiales también no quedaban nada bien. Estuvimos 5 horas haciendo esa escena y al final, al acabar las 5 horas, dijimos hay que seguir con lo que tenemos, no podemos estar aquí todo el rato solucionando ciertos problemas. Entonces también pasa que cuando me pongo nervioso me río, entonces cuando estaba tratando de ser muy serio solucionando estos problemas, todo el rato riéndome, la gente pensaba ¿por qué te ríes? ¿Qué te pasa? Pero bueno, al final contactamos con una empresa en efectos especiales que nos ayudó mucho a mejorar mucho el resultado final, así que vuelvo a repetir, muy orgulloso de la película, muy contento con el resultado, orgulloso sobre todo del equipo y muy bien. We had 2 heads that we constructed. One was a perfect replica of the actress, that it was going to be used for just a fraction of a second during the explosion. And then we had a second head, which was the aftermath head with all the explosion, all the damage already done, and had animatronics, had lots of stuff. It was a third of my budget.
and it malfunctioned. Teníamos dos cabezas, una réplica perfecta de la actriz, perfecta, y luego una segunda cabeza con el resultado después de la explosión. Y se comió un tercio del presupuesto y salió fatal. And I had to go to India to do it. And they were beautiful, and I loved it. Did you like the effect in the end? The shot? Thank you. It cost us, it took us 4 months to do the painting and to do the blood. I was on the telephone with the Indians all the time saying, more blood here, more blood there. I want the teeth to fall here. Because I really felt that we could do something special there. And I was very happy with the result. Al final tuvimos que ir a India a poder hacer la cabeza y nos llevó 4 meses. Estuvimos en comunicación constante, sobre todo por teléfono, diciendo quiero más sangre aquí, un poco más de pintura allá, quiero que se caiga este diente, este no. Y al final pues salió muy bien. And let me say something else. You have in Spain a beautiful horror genre. Spain, and I mean it. I have been watching Spanish horror films for years, since I was a kid. And you do have incredible people in all quadrants of the genre, from directors to artists to anything. I think Spain is an inspiration, has always been an inspiration for me. Although I have seen most of my background from British horrors, I also saw, growing up in Brazil during the VHS era, we had everything. And I started watching back then, and I never stopped watching Spanish horror. So you guys are amazing. I wish one day I could have a co-producer with Spain or make a film here and be part of it. Thank you. En España tenéis una gran industria del cine de terror durante bastantes años, durante muchos años, es decir, hay mucha gente que es muy buena, hay mucha gente en todos los campos, hay actores buenísimos, directores, fotografía, y hay mucha experiencia y sobre todo me ha servido de gran inspiración. Sí que he dicho antes que me he inspirado mucho en el terror de Gran Bretaña, pero también en el terror de España, porque sí que teníamos en Portugal películas que nos llegaban y me parecían excelentes. Espero poder algún día hacer alguna coproducción con alguna empresa española o incluso filmarlas aquí. Vale, Paul. Entonces, por acabar, vista la experiencia, los próximos trabajos vas a seguir siendo a la vez director, guionista y productor. ¿Te gusta trabajar sobre tus propias historias? Sí, I believe that I worked in the past as assistant producer, line producer, production manager. That's my background. And I have seen lots of people lose their way through films. And I believe that if you have a vision, if you have a story, if you have something that you want to tell, you should be the one to tell it. That doesn't mean that I want to produce, write, and direct all the time. I love working with other people. But Inner Ghost was such a small film that I felt, okay, let's just keep it simple, and I'll do all this and we'll hope for the best. I'm always available. If anyone wants to talk to me later or any time, I'm always available. I love to talk about horror films, so please. En este caso sí que yo tengo experiencia, tanto como guionista, director, productor anteriormente, pero he visto también mucha gente que se mete en estas cosas y acaba perdiéndose en todas las películas. Pero en este caso pienso que si tú tienes una historia, tienes una visión concreta y fija, tienes que hacerlo tú. En este caso, Inner Ghost es una película pequeñita en la que me he podido tener la posibilidad de dedicarme a todos esos campos y hacerlos yo mismo. De todas maneras, estoy todo el rato disponible. Si alguien quiere hablar de películas de terror ahora o luego, me encanta hablar de ese tema de películas, así que quedo a vuestra disposición. Pues, gracias. Gracias.